Shana Tova, friends. Shana Tova. Good Yontiv. Come on in, get comfy. We are so blessed to be with you for our second day Rosh Hashana. I hope you got a chance to go outside. If you have a pet, a dog like I do, you know that the weather is changing very quickly. That the morning walks now are layered. Some of the trees are starting to turn. I can actually see right now outside of the sanctuary, just behind the memorial garden, there is a tree that the top of it is starting to change colors. As the colors change, so do we. As the years change, so do we. We grow. Sometimes we grow more grateful. Sometimes we grow crankier. That's okay too. But the high holidays are a time for us to stop and to think of what are the ways that our growth took place since last year. What parts of us need some trimming? What parts of us need some more self-care and love? We are so blessed to have you here. And with that, we start our service on page 78 of our prayer book. We turn to page 84 for our morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lesechvivina leavchin ben yom uben layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani betzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Israel. Amen. ברוכה את יא אמותינו מלכה העולם פוקחת עברים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. Amen. ברוכה את יא רוח העולם מתירה אסורים. Amen.
Baruch atah Adonai Eloheinu ruach haolam zokev kefufim. Amen. Brucha at Em kol haolam rokat haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu ruach haolam she'asa li kotzorki. Amen. Brucha at Em kol haolam asher echina mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Amen. Brucha at Ima kol haolam oteret Yisrael betifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu ruach haolam anoten layav koach. Amen. We continue on page 94 with Psalm 27, Achat Sha'alti. Page 134. המלך יושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רוננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה מפי ישרים תתרומם ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תדהלל ומחלות רבבות עמך בית ישראל ברנה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובה כל היצורים
לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שיחות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות ורעודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלהי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה וימרו אמן. We continue on page 138. We invite you to please rise as you are able to Baruch Hu. Lai la lai 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 la lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל You can't see that from home. I normally can see it from here, but I turn around to face the ark for the Baruch Hu, as we do to face east, and I see now all of this series of windows, all of them showing me the beautiful sky. It looks like one of those desktop images. And I am immediately taken to the Hebrew word for window,
chalon, and the Hebrew word for dream, halom. The nun and the mem, the final letters. That's a beautiful window, David. That's not the one that I was looking at, but keep showing us that one too. I'm talking about the ones just next to the over ark. there. Yeah. But keep doing that. That's beautiful. Actually, I can probably That's beautiful. show you. So the M and the N, the final letters, historically are interchangeable as the Hebrew alphabet developed. And so there is a direct relationship between a dream and a window. A dream is a window of what's possible, a window outside of our environment. When it feels dark, a window is the way for us to get more light in. I bless us with dreams, and then with the capacity of conquering those dreams and transforming them into reality. And I bless us with the capacity of looking at windows as often as we possibly can. We now turn into the window of our soul, our traditional prayer, Shema, on page 154. Please join us. Please be seated as well. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, Israel, Adonai is our God, Adonai is one. Hear, O Israel, Adonai is our God, Adonai is one. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וכשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Beautiful. And Allison is dedicating that one song to her beloved Larry Landsman. They really know how to celebrate their anniversary. They decided to be on Zoom on different places. Happy anniversary, Larry. So hopefully not only will you eat whatever leftovers are left from the holidays so far, but hopefully a nice drink later tonight. We send all of our love to you, and we hope that it's the first 34, and that the next 34 years of your relationship are even sweeter.
Plot twist, we turn to the Torah service. Page 192, please rise as you're able. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. ירושלים כי בך לבד פתחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר חסד לאלפים, עושה עוון ופשע וחטאה אדוני, אדוני, אל רחום וחנון,
ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר עוון ופשע וחטא ונקם. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh v'norah Shemo. Gadol Adonenu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti, oneram ema Shemo Yachdav. Just as yesterday, we will invite you to remain standing so that we can all have the Aliyah together into the Torah. Back in the time when we would have in-person Bnei Mitzvah services, my favorite part was when I would pass the Torah from generation to generation of the family. And I would always say, as the Torah landed at the child's arms, this Torah belongs to you. It's now yours to carry. I want to say that to you today. This Torah is yours, and it's yours to carry. And so we rise together at Sinai to recite the blessings of the Torah on page 200. I will again do the responsive part, and each of you, holy friends, gets the honor of the first Aliyah, these Rosh Hashana. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Please be seated. Amen. Vayehi achar havarim ha'ele v'ha Elohim nisa et Avraham vayomer elav Avraham vayomer hineni vayomer kachna et bincha et yechidcha asher ahavta et Yitzchak v'lech lecha el eretz hamoriah v'ha'alehu sham le'olah al achar heharim asher omar elecha v'yaskem Avraham baboker v'yachavush et chamoro v'yikach et shemen ra ito ve'et Yitzchak beno v'yevaka atzei olah v'yakam v'yelech el hamakom asher amar lo ha'Elohim. Amen. Bayom hashlishi, vayisa
אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים יראה אלוה, עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. אמן. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. אמן. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. אמן. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר בנשפטי נאום אדוני, כי יען אשר עשיסו את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי בורך אברכך, והרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים. וירש זרעך את שאר אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב
אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעוריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. אמן. ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. יום תרועה יהיה לכם, ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פער בן בקר, אחד איל אחד, כבשים בני שנה, 7 תמימים, ומנחתם סולת לולב השמן, 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לאיל, ועשרון אחד לכבש האחד, לשבעת הכבשים. Friends, please rise for the blessing after. Please join together. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Yasher Koach. I want to take a moment to thank all of those who read from the Torah: Robert Troston, Marilyn Gertman Oppenheimer, Abby Grossman, Kathy Goldman, Mark Lerman, and Karen Leibowitz. Thank you, thank you, thank you. We now move to the Misheberach Lecholim, to the prayer for healing. If you're thinking of someone, I invite you to either type their names out in the chat box so that we can all be aware of who we're praying for this morning, or hold their names in your heart too. That is totally kosher of a place as well, if there ever was one. Please type the name for healing that you would like to mention as we turn to those words. Refuah Shlema, may they all achieve a speedy recovery. We now turn to the Haftarah for this morning on page 228 that will be read for us by the Schwartz family. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה
אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הלוך להגיו ישראל, מרחוק. אדוני נראה לי, באהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תדיב תופייך, ויצאת במחול משחקים. עוד תיתיך רמים בהרי שומרון, אתונותים וחיללו, כי יש יום, קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון, אל אדוני אלוהינו. כי כה אמר אדוני, רנו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך, את שארית ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתים מירכתי ארץ, פעם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו, ובתחנונים, ובילם, הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר לא ייכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב, ואפרים בכורי הוא. שימו דבר אדוני גויים, הגידו ויים ממרחק, ואמרו, לזרעי ישראל יקבצנו, ושמרו קרועה עדרו. יפדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו. ובאו וריננו במרום ציון, ונהרו אל טוב אדוני, על דגן ועל תירוש ועל יצהר, ועל בני צאן ובקר, והייתה נפשם כגן רבה, לא יוסיפו לדאבה עוד. אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון וניחמתים, שימחתים מגונם, ריבתי נפש הכהנים דשן ועמי, את טובי יספרו מאדוני. Thus said the Lord, restrain your voice from weeping, your eyes from shedding tears, for there is a reward for your labor, declares the Lord. They shall return from the enemy's land, and there is hope for your future, declares the Lord. Your children shall return to their country. I can hear Ephraim lamenting, you have chastised me, and I am chastised like a calf that has not been broken. Receive me back, let me return, for you, O Lord, are my God. Now that I have turned back, I am filled with remorse. Now that I am made aware, I strike my thigh. I am ashamed and humiliated, for I bear the disgrace of my youth. Truly, Ephraim is a dear son to me, a child that is dandled. Whenever I have turned against him, my thoughts would dwell on him still. That is why my heart yearns for him. I will receive him back in love, declares the Lord. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים כל דבר רע ואמת והצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך כל היושב ריקם כן מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבר רע
רחם על ציון כי איבד היינו ולעלו בנית השלושייה במהרה ויאמר ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא והגל ליבנו רק לא יש את זה ולא נחלו עוד אחרים את כבודו כבשם כל שכן משפט הלא שלא יקבן אורו לעולם באה ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ביום הזיכרון הזה אשר נתת לנו אדוני אלוהינו לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך כי ברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ודברך אמת וקיים לעד ברוך אתה אדוני מלך על כל הארץ מקדש ישראל 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 ביום הזיכרון אמן. Yasher Koach, the Schwartz family. Let's send all of the Torah readers and Haftarah readers our Yontif energy, well, not Shabbos anymore, but all of our love to them. Beautifully, beautifully done. Now, Dan, I have to say that if you were doing the services for us on Yom Kippur, our fast would last a good 3 hours less. Thank you so much. Each of you are gifts to us. We continue on page 314, led by Abby Schwartz. Haven, haven,
Beautifully done. Let's send Abby some Yontif energy for a beautiful, beautiful job. Friends, we invite you to please rise for our shofar service on page 245 so that we can join together in the blessings. Page 245 of our Machzorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Amen. And I invite all of you, because we didn't get to do it yesterday, but I invite all of you to please join us in this blessing, this Shehechianu, for this moment, that we all made it to this moment together in a tough year. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kimanu v'higiyanu hazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kimanu v'higiyanu hazman hazeh. Standing for the shofar blows. Tekiah, Shvarim Trua, Tekiah, Shvarim Teruah, Tekiah. Tekiah, Tekiah, Shvarim Teruah, Tekiah Gedolah. Yasher Koach to our shofar blowers. Let's send them some Yontif energy. Beautifully done, beautifully, beautifully done. All right, friends, please be seated. We continue on page 279 with Hineni. Hineni Heani mimas nirash v'nifchad mipachad Yoshev Tehilot Yisrael Bati lamod ולהתחנן לפניך על עמך ישראל אשר שלחוני
אף על פי שאיני חדי והגון לכך, לכן אבקש ממך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, אדוני, אדוני אל רחום וחנון, אלוהי ישראל, שדי איום ונורא. היה נא מצליח דרכי אשר אני הולך, לעמוד ולבקש רחמים עלי ועל שולחי. נא אל תפשיהם בחטאותי ואל תחייבם בעוונותי, כי חוטא ופושע אני. ואל יקלמו בפשעי, ואל יבושו הם בי, ואל אבוש אני בהם. תקבל תפילתי, כי תפילת זקן ורגיל, ופרקו נועה, וזקנו מגודל, וקולו נעים, ומערב בדעת עם הבריות. ותיגר בשטן לבל יסטינני, והנה דילוגנו עליך באהבה, ועל כל פשעים תכסה באהבה. כל צרות ורעות הפכנה לנו לכל ישראל, לששור לשמך לחיים ובשלום, האמת והשלום אהבו, ולא יהי שול מכשול בתפילותי. ויהי רצון מלפניך אדוני, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון אהיה אשר אהיה, שכל המלאכים שהם פועלי תפילות יביאו תפילותי לפני כבודיך, ויפיצו אותך לפניך. בעבור כל הצדיקים והחסידים והתמימים והשרים, ובעבור כבוד שמך הגדול והנורא, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפילה. We continue on page 890. We invite you to please rise. From page 890, we go into page 282. So don't
do yourself a favor and keep that finger on that part of the prayer book as well. Please rise as you're able. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'koneh Hakol וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים למענך למענך אלוהים חיים למענך למענך אלוהים חיים למענך למענך אלוהים חיים למענך למענך אלוהים חיים מלך עושר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני ברוך הוא וראש שמו מגן אברהם ועזרת שרה אמן לי אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו משני עפר. מי כמוך על גבורות ומלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מי כמוך אף הרחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא וראש שמו, מחיי המתים. אמן. לי לי
We turn to page 282 for Untane Tokef. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא היום, ובו תנשא מלכותך, ויכון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ובודע ועד, וכותב וכותם וסופר ומונה, ותזכור את כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרב וכל תם יד כל אדם בו, ובשופר גדול ייתקע, בקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזון, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ובשופר גדול יתקע, וקול דממה דקה ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרון בדין, כי לא יזכו בניך בדין, וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאה, ותכתוב את גזור דינם, ובשופר גדול ייתקע, וקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ובשופר גדול ייתקע, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון,
בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור ייחתמו. כמה יעברון וכמה ייבראון, מי יחיה ומי ימות, מי וקיצו ומי לא וקיצו, מי ומים ומי ואש, מי וחרב ומי וחיה, מי וערש ומי ומגפה, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יטרף, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישלב ומי יתייסר, מי ירום ומי ישפל, מי יאשר ומי יעני. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה. בראש השנה ייכתבון, ויום צום כיפור ייחתמון. בראש השנה ייכתבון, ויום צום כיפור ייחתמון. We now turn to page 172 for Allison to lead us on Kedusha. We bring Cantor member's memory too by his unique rendition of the Kedusha. Somebody asked me where this was published, and I said, nowhere. Here, this is it, my handwritten copy. And if anyone could read what I wrote, good luck. Lai 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 lai. ובכן לך תעלה קדושה, כי אתה אלוהינו מלך. lai 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 קדוש, 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 אדוני צבאות לכל הארץ, כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים,
Baruch kevod Adonai mimkomo. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך. 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 We continue with the Dor Vador.
take a moment of silent prayer on page 174 onward. It's a moment to follow the words of the prayer book or the words of your own heart. And once you're done with your prayers, we invite you to please be seated. We continue with the Sefer Chaim on page 180. ונכתב לפניך, לפניך. ניזכר ונכתב לפניך, לפניך. לי 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 Friends, I invite you to please rise for Avinu Malkeinu on page 184, 185. We will all read together. Actually, Adam, let's do like that. The three of you respond the responsive part. We invite you to join us from where you are, from home as well. As I've been saying, we might not be able to hear you, but trust me, we can feel you.
So please rise for Avinu Malkeinu, first in English and then in Hebrew. Avinu Malkeinu, we have sinned before you. Avinu Malkeinu, we have no sovereign but you. Avinu Malkeinu, help us to return to you fully repentant. Avinu Malkeinu, grant us a good new year. Avinu Malkeinu, send complete healing for our afflicted. Avinu Malkeinu, frustrate the designs of our adversaries. Avinu Malkeinu, remember us favorably. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of goodness. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of redemption. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of sustenance. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of merit. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of forgiveness. Avinu Malkeinu, hasten our deliverance. Avinu Malkeinu, grant glory to your people Israel. Avinu Malkeinu, hear us, pity us, and spare us. Avinu Malkeinu, accept our prayer with mercy and favor. Avinu Malkeinu, have pity on us and on our children. Avinu Malkeinu, act for those who went through fire and water for the sanctification of your name. Avinu Malkeinu, act for your sake if not for ours. Avinu Malkeinu, graciously answer us, although we are without merits. Deal with us charitably and lovingly save us. We continue with Avinu Malkeinu in Hebrew. Avinu Malkeinu, Shema Koleinu. Avinu Malkeinu, Chatanu Lefanecha. Avinu Malkeinu, Chadmol Aleinu, V'chol
v'chesed. Aseh imanu tzedakah v'chesed It is our privilege and blessing to invite at this point, please be seated, first of all, to invite our Rabbi Emeritus, Rabbi Emmert, for the sermon this morning. Shana Tova. It's so nice to be here, and I want to thank Reb Benny, and Michael Goldberg for allowing me to deliver the sermon to you. And things haven't changed in a long time, so I'm going to start the same way I used to start at Beth Rishon. I used to say to you, remember, I'm about to deliver the sermon. Those who wish to leave or those who need to leave, please do so right now before I begin. And I would always look at you and say, I can see everyone from the pulpit. So I'm going to do that right now. I'm about to deliver the sermon. And again, Shana Tova to everyone. Ed Koch was the mayor of New York City for 4 terms. He always sought feedback about his job that he was doing, and thus he greeted his constituents with, "How am I doing?" That catchphrase has he uttered thousands of times and was the line by which he was well known. He was also credited as saying, if you agree with me on 9 out of 12 issues, vote for me. If you agree with me on 12 out of 12 issues, go see a psychiatrist. That was Ed Koch. So the question that Ed Koch used to elicit support about the job he was doing is the very question I pose to all of you this morning. How are we doing? I know that when you call a friend or a family member and ask, how are you doing? Many immediately say, okay. But is that really the case? How truthful are we really being? Or as one writer put it, the feeling to show the world we can cope with anything is one of the is the one that most of us are probably familiar with. The concept of even admitting to a struggle is something most of us actively avoid. We'd rather fight on with a forced smile fixed upon our faces. So the title of my sermon this morning is I'm okay, you're okay, but are we really? Michelle Obama recently admitted to suffering from a low-grade depression. If you asked me, that took a lot of courage, as it gave permission to ordinary folk like you and me to admit to our low-grade depression. It enabled us to open up the discussion, as so many of us are really struggling with trying to understand the emotions that we're experiencing during this pandemic. It's been reported that Americans are experiencing more mental health consequences related to COVID-19 than people in other countries. Since the coronavirus pandemic began, 1 in 3 adults in the United States report symptoms of anxiety and depression disorders. And numerous studies have shown that the pandemic has hit people of color, particularly Black people, the hardest. And the pandemic has affected more than our mental health. As one writer put it, it made clear that we are all vulnerable, especially the elderly, people with underlying health problems, and people with few financial resources. It's also been a wake-up call for people who are stuck in a rut, for those who are procrastinating to make things happen. Some have seen it as a sign to make life-altering decisions to make their lives better. I don't know about you, but I can tell you there have been days where I felt myself suffering from a low-grade depression. So much so that I had to get out of the house, ride around with my car, just to get back, just to break the boredom of being in the house 24/7.
Look what has happened to us in the last number of months. The world has changed. We've entered into a new normal. Social distancing, mandatory wearing of masks, distance learning, working from home, 8 to 9% unemployment, if not really higher. The economy comes crashing down. Families are broken apart. Travel plans canceled. A lockdown. Think about it. We're no longer going to work. Our food is delivered. We're at home alone with our immediate families. Many are financially insecure, wondering how they're going to meet their rent, their mortgage payment, and to boot, emotionally drained. If we see our neighbors, we see it from a distance, see them from a distance on opposite sides of the street. Nothing is the same. Nothing is normal. Life has changed, and no one knows when we will return to the way it was. Psychiatrists see more worry, more depression, more despair as we witness the number of cases climbing and the death rate soaring, at least out in California and in other places, maybe not in New York and maybe not in New Jersey, but from the rest of the country. We try to make sense of life which is filled with so much uncertainty. What then can our tradition teach us about what to do when everything is not okay? Rabbi Daniel Hartman of the Hartman Institute offered over 7,000 people an opportunity to study with him, with scholars from all over the country this summer. Normally, as you know, I would have been in Jerusalem studying at the Hartman Institute. So this year, he made it available to Jews all over the world via Zoom. He addressed this very question. What do you do when everything is not okay? His answer? Try to keep on living. Try to get through the day as life takes precedence of all of Jewish law. In our tradition, the sanctity of life takes precedence over all the mitzvot. The idea that we are struggling, what should we be done? Nothing more important. Nothing more important than safeguarding life itself, as the priority of life is a moral statement. When politicians make irresponsible and reprehensible statements like the one of Texas lieutenant government saying old people should volunteer to die to save the economy. The lieutenant governor, we Jews must reject his words and declare them an anathema, as life takes precedence over all, not the least of which to save the economy. What kind of value system is that, to choose his wallet over preserving human life? What a horrific statement, which many of us will long remember. One should do everything in one's power to preserve life first, whether it be of a child or of a senior adult. A second value our tradition states: when difficulty befalls us, we are advised to check our behavior. The Talmud states it like this: when trouble comes upon you, examine your deeds. When you're broken and everything is not right, that's the moment to look at life and learn. Use these moments of difficulty to learn more about yourself and ask yourself, who do I want to be? Use our moments of pain to build something more whole. Use the time to recalibrate. Use the time to reflect on our values, to examine our priorities, to ask ourselves, what did we care about then and no longer care about now? Recalibrate and examine our priorities is a second value to look at a time when fear and uncertainty set in. A third value is to get us through the crisis, such as the corona pandemic, is to commit to practicing tzedakah, helping others not to lose their dignity during this critical and important time. For what does it mean to furlough a people? And what does it mean to be declared unessential and to be laid off? The laws of tzedakah are not solely about money. They're about treating every human being as a creature of God. In understanding what it means to lose one's dignity, people need their dignity. When we make statements like,
People would rather stay home and collect their $600 rather than have the dignity of work. Very few people feel that way. Most people crave productive employment. I've heard people tell me, I don't want free money. I don't want to be unemployed. Give me back my old job. Find me a job so that I continue to have work. Tzedakah, my friends, means treating people in a way which doesn't rob them of their self-respect, which doesn't rob them of their dignity. And not to shame them, it means having empathy, feeling what other people are feeling. Some people are really good at this. For some, it's easier to show empathy towards people like ourselves. Our tradition teaches us that we need to have empathy towards people unlike ourselves. As the Torah reminds us, you shall know the feelings of the stranger. Feel what it is to feel powerless when you have strangers in your midst. Do not abuse them, but love them like yourself. The most connected we are, the more connected we are with our story, the more connected we will be to another people's story. My friends, empathy towards strangers is about expanding the boundary of solidarity, listening to their plea, and understanding that we are like them all throughout our history. A fourth value which our tradition asks us to be aware of is, what does it mean to be a citizen in society? I can be a source of harm, or I can be a source of danger. As a fellow citizen, every time I leave my house, I wear a mask, as I can infect someone. I can be the source of pain if I ignore the plight. To be a citizen means I am not the master of the world, but rather I can harm someone and I can destroy this universe. Individual rights must sometimes be secondary to our covenantal relationship which we have with all humanity. It's like saying, I've decided to remove my brakes from my car as I've wanted the thrill of driving. Well, your right stops when you're about to endanger others around you. Friends, so what lessons can we learn which can stay with us throughout this new year? Rabbi Jonathan Sachs reminds us that the first thing is, life is short. Use our time wisely. Life should not be taken for granted, as we have seen in the more than 185,000 deaths in this country due to COVID. Each day, my friends, is a gift from God. Life is not easy. When Jews went into exile, the Shekhinah, the divine presence, went with them. The divine God is always there, close to all who call upon Adonai in truth. To honor God and humankind, we're asked to make something of our lives, create blessing. The shofar is our cry, our sob, our wail, to see that life is both joy and sadness combined, that life is a struggle. So friends, if there is a silver lining to the coronavirus, maybe it's this. While we cannot go to work or out to dinner the way that we would have liked to do this, or socialize the way that we did with friends, or even work out at a gym, we are spending a lot more time with our immediate families. With our parents are playing with their kids. Spouses are cooking dinner together. Children are thinking about the well-being of their older parents and elderly neighbors. Relatives are reconnecting via Zoom, and in some cases spending more quality time with their grandchildren, uncles, aunts than ever before. The isolation has caused families to spend time together, watching a movie, eating together, even talking with one another. The pandemic has and continues to wreak emotional and physical havoc on us all. And our hope is that a vaccine will be found to this deadly virus. But until then, may our tradition guide us in the values it cherishes, in getting us through times of uncertainty, times of crisis, as it asks us what is really important for us.
that is one of the core questions Rosh Hashanah asks of each of us. So how are we to live in a world where we face fear and uncertainty each day, both in our personal and our professional lives? Eleanor Roosevelt had some good advice as she struggled with fear as a child and a young lady. She described fear as the worst stumbling block anyone has to face. It's the great crippler. As Eleanor matured, she worked hard to address her fearful character by purposefully taking on tasks that gave her anxiety. She said, "You gain strength, you gain courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You're able to say to yourself, I've lived through this horror. I can take the next thing that comes along. You must do the thing you think you cannot do. You must do the thing you think you cannot do." My dear friends, may we use our strength to not allow fear and uncertainty to prevent us from living life. As our tradition reminds us, I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. And Shana Tova, may it be a healthy and a happy new year. And please, please be safe. Don't forget to wear that mask. Good Yontif to all of you. Shana Tova. Please join me in sending Rabbi Emmert all of our Yontif energies. Thank you so much, Rabbi, for joining us. Now you have to send me the link to where you got that mask. Blue is not my color, so maybe they have other colors as well. Now, thank you so much, Rabbi Emmert, for your words. We continue with Kaddish Shalem on page 338. יתגדל ויתקדש מרבה עמי ויעלמתי דרכירותי וימליך מלכותי ויכון ויומכו ולחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו ויאמרו אמן אמן ישמרה במהברה ויעלמי יתברך וישתבח ומם ויתנשא יתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשם בריחו לעילו לעילו לכל בזמנך ושירת התוש בחכה ולחמת דמילן ויעלמה ויאמרו ויאמרו אמן אמן יתקמבל צאן ובלטון דכל ישראל כזם אבום וישמעיה ויאמרו ויאמרו אמן אמן יהי שמירה במחיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן אמן. Friends, we rise as we are able for Aleinu Hagadol on page 342. Page 342. Oh
משפחות אדמה שלא שם חלקנו כהן וגורלנו ככל העולם ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. In this moment in our service, we turn to those whose physical existence in this world has come to an end, but who remain alive in our hearts. This morning, this weekend, we mourn the yard-sites of Sylvia Grossberg, Isaac Goldstein, Rose Steinberg, Florence Fox, David Deutsch, Ruth Emmer, Betty Gosdick-Weeder, Joseph Brown, Paja Wald, Rebecca Kendall, Irving Sandler, Richard Heimler, Harold Albert, Gertrude Hausband, Lauren Cohn, Lazarus Greenberg, Helene Lakritz, Ralph Sorkin, William Strauss, Millie Traeger, Erna Mann, Isidore Miller, Oscar Carve, and Elizabeth Upper, and Mel Upper. If you're thinking of someone who was not mentioned, we invite you to please share their names in the chat box at this time. We continue with the Mourner's Kaddish on page 346. Itgadal v'itgadash שמי רבה. אמן. בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי. בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לילה לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. זיכרונם לברכה, may the members be for blessing. Please be seated as we invite our president for announcements. Not the true.
Thank you, Michael. Now, one more note, just to make it official, it's already been happening, but after services are over, we will keep the Zoom space going for a little while so that you can schmooze. I say that because we want to make it official, but you have already been doing that. You've been schmoozing here for longer than you would in person. There's a lot for us to digest and reflect and learn from all of this experience. Now, we are going to turn over to Noah Member for Hayom on page 336. Amen. Yeah. Shkach. All right, let's send Noah some very freshened Yontif energy. Thank you so much, Noah. I want to finish with a story. I want to finish us up with a good story for us to depart. So, as you know, humility is a very essential quality for the repentant Jew, particularly during the days of awe. That leads us to the story of the rabbi who stopped in the middle of the services on Yom Kippur, prostrates himself and cries out, "God, before you, I am nothing." The Chazan is so moved that she immediately follows suit and says, "Oh God, before you, I am nothing." In the silence, a member of the synagogue jumps from her seat, prostrates herself in the aisle and cries, "God, before you, I am nothing." Seeing that, the Chazan nudges the rabbi and whispers, "So look who thinks she's nothing." Friends, may we all grow in our humility
May we all grow in how we understand our role in the world, and may we be active in making this a sweet and joyful new year. לשנה טובה תיכתבו, לשנה טובה תיכתבו, Shana Tova, friends. We'll see you for Yom Kippur, if not earlier. Shana Tova, please stick around, unmute yourself, and wish everyone Shabbat Shalom. Oh, Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. So by Wednesday, by Wednesday I'll have everything, or I won't, or we'll decide to cut what we need to cut. But probably we'll have it. What? That was 9 minutes faster than I thought. That's 10. It's 10 minutes. I thought today would be a little longer. No, I thought today would come on today. I don't know. I wanted to, if you look at it, I tried to write it exactly.
it's not going to legalize